And then, pag every day, alas gusto magsugod. So, mas maayo na wala kayo alas gusto na nagagawin mga bata. O mas maayo yun na i-invite ko din yung yung mga covers, yung mga kakikilan ko inyo, no? Nakikita sa akong kapilya, sa akong Doris ni Mayo. And then, sorry lang yun kaayo kay ang guidelines na to, medyo lagi lang gamay. So, masensya na po sa mga abi sa inyo na mga, oo, kasi inahulat lang na ito ako guys. And then, nakakay, since karong agawa, first aid sa atong Doris ni Mayo, pero magkaroon ko sa atong orientation, hindi na atay kailangan na mga form, para nagbalota ko siya akong buhaton. Oo, so, siguro, based sa ato ang na-observe kagahapon, di sa matong na agahapon, kaya pakira-racer. Alright, oo. So, oo. Sige na kanila, you just join. And then, na ay lima din mo nga mag-rosary, mag-into prayer. Habang nag-rosary, makita na to nga naabot ang mga kaubanan sa kalata. Una, ang Ave Maria Manong, so letter A. So, naabot, mag-fit, ginapoy ng sunod. So, hindi pa kayo na po, mag-rosary po, iba po po mag-fit. Wala na lang po siya. The Lord acknowledges His name, and let the trumpet sound. Alleluia, 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 alleluia. Rejoice in God, His love descends on us. Raise your voice and shout and sing. Tiriri na po. Tiriri na po. Hallelujah, hallelujah. No, sa awit na masalya, atong simbahon ng Ginoo, ang hari sa Himala, atong pananan ng Ginoo, ang higpit. Sige, Kal. Alleluia, alleluia, alleluia. Atong awitan ang Ginoo sa awit na masaya. Atong simbahon ang Ginoo, ang hari sa Himaya. Atong pananan ng Ginoo, ang higpit sa kaigpitan. Atong dawatan ng Ginoo, kinabuhi may utlanan. Atong pananan ng Ginoo, ang higpit sa kaigpitan. Atong dawatan ng Ginoo, kinabuhi may utlanan. Yay! Na nag-registered guys. Mga big ate naman ni sila. Sige, registered. First day sa among Flores. Na si Dongdong. Yan, si Tali. Bahala ulan guys. Si Kuya Mika, alam na kaya? Registered? Tapos na? Yan, kamera. Gamay pa kay first day pa man. Kaya mabasa ang sini na. Pila na yung mga edad dong? 4? Wow.
Mukato na lagi kag kinder sa dipedong. Next, wow, tali. Tara nga sulat. Tara masulat jud ha. Ayaw na lang ang i kay maano. Sigo jud ay. Sigo man. Taas man day masigo ang mga daghang ngalan masigo ra. Early ka nag-school, edi mag-ano, istilan doon sa ano mo. Lista. Grade 2 sa tali, grade 9. Grade 2. Wala pa na ano. Tali, wala pa na confirm. Butangin si Tali grade 2. Grade 3 na ka? Sige. Ling, you're done na, Ling? Sino pa? Kinsa pa? Oh. Confirmation wala. Wala pa. Ayaw na, tama na. Next. Si Ling, mana? Give to Leia. Registered ka, Ling. Ha? You write your name. Wow, ready na. Si Kuya Del. Children, good afternoon once again. Kusga. I know some of you not understand Bisaya. For those who cannot understand Bisaya, please raise your hand. For those who cannot understand Bisaya, Raise your hand, Kuya. si Lydia, si Baby, o si Yen. So only 3 out of 12. So the others, Can understand. concentrate sa Bisaya o makasabot, right? Yeah, right. So, welcome sa atuang Flores de Mayo. Today, sa first day, okay, listen. Actually, you have your teacher, but your teacher is absent today, maybe because of the rain. Okay? So anyway, Principal Mila is here. Our co-teachers, Nita, Ate Bing, Merlin, Tita Merlin, Tita Zima, Tita Inday, and Tita. So we are all here to assist you. So I am Tita Evelyn Ulaw. What's my name? Rita. Oh, what's my name? I'm Ate Evelyn Ulaw. Now for this afternoon, actually, ang atong himuon is orientation. So some of you are those who participated last year's Flores de Mayo. Si Dodong, appeal si Dodong, you were here last year. You were here last year, Dodong. Panagsa. No? Panagsa. Managsa. Once in a while, you were here last year. Yeah. Oh, kung siya ibigay ka pala siya mag-Bisaya. Oh. Nakasapot niya si Dodong mag-Bisaya. Yeah. Isip mo nga every upuan. Hindi in English. Anyway, we will welcome them. Katong wala last year, no? Good afternoon, Leah. And welcome, Leah. Welcome to Philippines. Welcome to the Philippines, St. Anthony Village. Next is si Baby. Yeah, welcome to Philippines. So to welcome Yel. Yel. Si Yel. Please, Yel, stand up. That's you know Yel. them, you know Yel. And the brother, what's the name of your brother? Elijah. Elijah. That's Elijah. Stand up, baby. Baby.
Okay, so you know each other na, right? Okay, so tomorrow will be the first day na, formal na siya na activity. You will have your activity tomorrow. So today is just an orientation. An orientation is one of the activity is knowing each other, right? So that is why tinawag ko ang mga wala last year so that you will know. Now, you're only 12. So, the more, the happier. So, may I ask you to invite your neighbors, your friends, na mga bata, kasi katong animals age 11, ang participant, 11? 11? Anyway, we can invite as many children as we can para bibuta, okay? Para bibuta. And tomorrow, you should come back at 2 o'clock. Yeah. Alas 2 na magsugod. 2 o'clock in the afternoon. We'll come together and then we will now have our formal activity. So karon kay orientation man, after knowing each other, tapos na mention po si Tita Merlin kanina, the next would be, gutom na mga? Wala. Tapos sila nagutom, baka naman kasi. Why? Kasi si Baby nagutom na. Si Tita Mila will say something para sa unggo sa atupang saksili or tomorrow and then the day after Monday hangtod Sunday. Monday to Friday. Good afternoon, children. Good afternoon. Remember pa mo last year? Di ba natay sabutan nga kung maganin na diri, magsuot ta og socks. Yeah. Yeah. Para, kalimutan no? Oh. Para, okay. Para Dili. hindi na to tagawas ang atong mga slippers o shoes. Then, magtunod na with socks lang, no? So, tomorrow, mag-wear na lang tayo og socks. Ayaw Yes. na white para hindi makapoy si mama ninyo. Diba? Yes, kaya. Ay, mabuliwan. You can borrow the... Okay, we'll find a way. English, Ate Mila. English. Okay. We'll just find a way din yan. Okay? So, sabay ako buhaton ka tato. Para hindi makapoy si tulad si Ma, o si tulad ni Tama. Maglimpyo. So, the next day, clean lang yapon ang atong shower. Bitaw. So, maulan to, then prepare yourself tomorrow kaya start na ang atong meeting. Yan, i-recall ninyo kung unsa to atong itong ibuhat na to last year, Ma'am Karen. Oh. Ma'am Karen, tapos mag-trivia ta uman para Bitaw. dalat ang mga prizes. Okay. So, any other basig na among question before tayo for the activity na yun. So, who wants to volunteer for the prayer before the snacks? Who wants to? Si Mikay lang. Okay, let us face the food is there. Oh. So, please stand up. Tapos, ating i-bless ang food. Si Mikay. Kal. Mikay ang Sige lang, Kal. Mikal. 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 Okay. Thank you, Mikal. Everybody face the food there. About face, everybody. Go, Kal.
the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and protect the children of Jesus, and Christ, O Lord. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Wow, sarap ng merienda! Wow, Dong! Ah. Wow, Tali, wow. Tali's favorite. More ubo. More ubo, more ubo. Maog ka lang ubo. Even though Vincio, Ah. Vince, diba? You have to drink water lang. Diba Vincio, And food. Vince, ano sa ganun? Vince,